হ্যালো, নন্দন দাস আমার চ্যানেল উইথ নন্দন দাস থেকে আজকে আমরা ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের জার্নি নিয়ে। সেক্ষেত্রে আমি আগেই বলেছিলাম যে আমি লাটস ইনস্টিটিউটে আই এম ওয়ার্কিং অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি টু শেয়ার ফ্যাশন ডিজাইনিং কোর্স। সেরকমই পিআইএমটি ইনস্টিটিউটের তাদের লাস্ট পেপার অফ দ্যাট ইজ পেপার 12 মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং। সো সাম স্টুডেন্ট দ্য রাইট ডাউন যদি আমি একটু এলাবোরেটলি বলি এবং আলটিমেটলি প্রজেক্টটা কী করতে হবে সেটার জন্য। সেই হিসাবে আমাদের পেপার ওয়াইজ অফকোর্স এটা থিওরিটিক্যাল পেপার এবং থিওরিটিক্যাল পেপারে মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং অফকোর্স থিওরিটিক্যালি ইজ রাইট ডাউন বিকজ ইজ নিড দ্য কনসেপ্ট অ্যান্ড মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং ইফ দ্য মার্কেটিং it's not strong, then everything is finished as a fashion designer because whatever you will create, ultimate things you have to sell your product. So marketing and merchandising is a big part for fashion designing course. So let's start. Initially, এইখানে marketing and merchandising there have unit 5, 1, 2, 3, 4 like this way. Everything I will give the 5 episode and each episode, each part I will give explain এবং কীভাবে প্রজেক্ট তৈরি করতে হবে সেটা আমাকে একজন রাইট ডাউন করেছে। তো এই প্রজেক্টের ক্ষেত্রে ওয়েল স্টার্ট কীভাবে আমরা শুরু করব। লেটস স্টার্ট মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং কনসেপ্ট। Initially, we can take a A4 size page. I am using not here A4 size page, but definitely use the A4 size page. And every point, like you can write down here, marketing and merchandising. Just take a point. Here is paper 1. And the next one, paper 1, of course, unit 1. Unit 1. First part is introduction. So you write down here introduction, and about the introduction you have to write down why need marketing and merchandising. These things I think not need to explain. Why need marketing and merchandising? কেন মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিংয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে এই ফ্যাশন ডিজাইনিং পার্টটায় সেটা আলাদা করে এক্সপ্লেইন। আই থিঙ্ক এটা সবাই এক্সপ্লেইন করতে পারবে, আমি নতুন করে বললাম না। ইউনিট 1 first is introduction. So give your introduction, at least depends on, you can write down through 3 lines, you can write down 20 lines, you can write down 200 lines, that up to you. The next part is marketing concepts. So here the write down here marketing concepts. Okay, marketing concept about the you have to write down. Here I am giving you a little bit explanation of the marketing concepts. Here marketing concepts, the idea that business must, of course, here the idea that must the customers need and wants in order to make a profit. So the idea that business marketing concept is an idea, it's an idea for the business of the customers need and wants to order, okay, make a profit. I think simple line in English you can understand easily. Fashion products are, of course, in a way that makes the customer want to buy merchandise. Fashion mix must offer the right product at the right time and right price. So fashion maker means here fashion designer, of course related in the fashion industry people, their work the right time and right price, সঠিক সময়ে সঠিক জিনিস বিক্রি করা। সো সেক্ষেত্রে আমি পুরোটা আই এম গিভিং ইউ জাস্ট লাইক এ নোট, ইউ ক্যান কালেক্ট ইট। দ্য আইডিয়া দ্যাট বিজনেস মাস্ট customers need and wants in order to make a profit. Fashion products are processed in a way that makes the customer want to buy merchandise. Fashion makers must offer the right product at the right time and right price. You can take like a note. I'm giving you just introduction. You can write down more. You can write down more. You can write down more. You can give the explanation about this point. The next product is marketing. Here is marketing concept. Now the marketing here. So there you will go for the marketing. So marketing parts, it will goes to others.
I think it will be easiest to explain. Now you can write down the marketing. Marketing, same way you can write down the marketing and you have to give this way. I'm giving the little bit explanation একটু বলে দিচ্ছি আমি. Marketing is the branch of the marketing industry that deals with the advertising of clothing and accessories to the target market. They need to be able to plan, design and coordinate ads that will reach the masses. Fast fashion, fast sell. Very simple word. So marketing is the branch of the marketing industry. This is one of the part of the branch. Okay. So they need to be able to plan. Means here the marketing people একটা plan করে. They of course have to sell the product. They are designing, তাদের সঙ্গে coordinate করা and ads that will reach the masses যাতে তারা মানুষের কাছে আরো পৌঁছাতে পারে. Fast fashion, of course, the fast sell. Better things, better products, better fashionable things, of course, it will sellable. ভালো জিনিস, খুব সুন্দর fashionable, সময়ের সাথে প্রযোজ্য সেই জিনিস মার্কেটিং হবে. So you can take like a notes, small note. Marketing is the branch of the marketing industry that deals with the advertising of clothing and accessories to the target market. They need to be able to plan, design, and of course the coordinate ads will reach the masses. Fast fashion, fast sell. Simple notes, you can collect it. The next one is our product is marketing and selling. Here, the marketing and selling these things, selling product, selling concept is a simple thing. Is selling is depends on, but whatever this point you can write down why need. I think is this product এটাকে খুব একটা এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার দরকার নেই. এর পরের যে পয়েন্ট সেটাই আমাদের কাছে বড় ব্যাপার যে মার্কেটিং অ্যান্ড সেলিং দিস থিংস ইজ ডিপেন্ডস অন টোটাল কোঅর্ডিনেটের পর সেখানে ইউ ক্যান রাইট ডাউন 1-2 লাইন. You can hide this. Now the fashion buyers. So who is the fashion buyers? So the buyer, this write down the point. Buyer means যারা আমাদের কাছ থেকে সেই ফ্যাশন গার্মেন্টস পারচেস করে. They are the buyer. The successful buyer has good taste. Okay? Fashion knowledge and awareness of fashion trends. And a sound knowledge of the value and quality of merchandise he or she buys. Ultimately, the buyer is judged whether his merchandise he or she buys sell well. So the buyer here in fashion ক্ষেত্রে successful buyer has good taste. Successful buyer এর কি খুব ভালো টেস্ট মানে তারা খুব সুন্দর জিনিস পছন্দ করে. ফ্যাশন নলেজ, ফ্যাশন সম্বন্ধে একটা নলেজ থাকে. অফকোর্স একটা অ্যাওয়ারনেস ফ্যাশন সম্বন্ধে, ট্রেন্ড সম্বন্ধে ধারণা, অ্যান্ড সাউন্ড নলেজ অফ ভ্যালু অফ কোয়ালিটি. অফকোর্স একটা নলেজ থাকে তাদের ভ্যালু অ্যান্ড কোয়ালিটির পর অফ মার্চেন্টাইজ. আর যেই হোক হি অর শি, যে বায়ার্সই হোক, দ্য বায়ার জাজ ওয়েদার দ্য মার্চেন্টাইজ হি অর শি বাইজ সেল অর ওয়েল. তারা যেন এটাকে বুঝতে পারে যে দিস ইজ দে আর পারচেজিং দ্য রাইট প্রোডাক্ট. সো টেক আ নোটস. বায়ার, দ্য সাকসেসফুল বায়ার হ্যাজ গুড টেস্ট, fashion knowledge and awareness of fashion trends, and a sound knowledge of the value and quality of the merchandise he or she buys. Ultimately, the buyer is judged by whether his merchandise he or she buys sell well. Simple notes, এটাকে আপনারা বাড়াতেও পারেন, ইনক্রিজ করতে পারেন. আই এম জাস্ট গিভিং আইডিয়া what is the buyers here. Of course, is fashion buyers. Fashion merchandiser. এক্ষেত্রে who is the fashion merchandiser? The next point, fashion merchandiser. Fashion merchandiser is the style, design and garments and accessories is of course the clothing stores
costume suppliers or fashion houses supplier or the fashion trends plan and implement store the layout of the purchase appropriate of the collaborate with the designers. খুব সিম্পল ওয়ার্ডস, যেখানে ফ্যাশন স্টোর, দ্য ক্লোদিং স্টোর, অ্যাক্সেসরিজ স্টোর, দ্য সাপ্লায়ার, ফ্যাশন হাউসেস, এই টোটাল এবং নাও দ্য ফ্যাশন ট্রেন্ড কি চাইছে, এই টোটাল বিষয়টা একটা ইমপ্লিমেন্ট যারা করে তারাই হচ্ছে ফ্যাশন মার্চেন্টাইজার্স। টেক এ নোট, সিম্পল নোট। The style, design of garments and accessories in retail, clothing stores, costume suppliers or fashion houses. It is the fashion trends plan and the layout, purchase apparel, collaborate with garments. Simple note, fashion merchandiser. So I forget to mention here, the next point is fashion merchandiser. এইরকমভাবে পরপর আপনারা প্রজেক্ট, এগুলো ভীষণ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ মার্কেট কনসেপ্ট, হোয়াট ইজ আওয়ার সেলিং প্রোডাক্ট, হোয়াট ইজ দ্য বায়ার্স, ফ্যাশন, দ্য ট্রেন্ড, এভরিথিং এগুলো আমাদের জানবার দরকার আছে। সো ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ ইন্ট্রোডাকশন, দেন দ্য marketing concepts. Of course, this is marketing and selling. Next product, fashion. Of course, the fashion merchandiser. Now the fashion designer, role of fashion. These things, not to give it explanation, fashion designers role in fashion designing, because fashion designer, they are, you can take the note, they are creating, they are trying to bring a new trend. They are the main creator to bring a new trend and new fashion, of course, and role of fashion designer. And of course, you can write down some Indian fashion designer name, their work, famous fashion designer. I think প্রত্যেকেই আমরা জানি ম্যাগাজিনস ওয়াইজ ইন্ডিয়ান ফ্যাশন ডিজাইনার যারা আছে তাদের কাজ, কী ধরনের কাজ তারা করে, আপনারা ইন্ট্রোডাকশানে দিতেই পারেন। অ্যান্ড দ্য লাস্ট পয়েন্ট হিয়ার, ফ্যাশন বাইং সেশন। ওকে, ফ্যাশন সেশনস কোনটা? দুটো সেশন সেক্ষেত্রে হয়। এক হচ্ছে স্প্রিং সামার, অফকোর্স দিস ইজ ফল, দ্যাট ইজ ইনিশিয়ালি দে আর স্প্রিং সামার অ্যান্ড ফল উইন্টার। সো ফ্যাশন সেশনস, হাউ মেনি? টু। ওয়ান ইজ স্প্রিং সামার, মানে হিয়ার ইউ ক্যান রাইট ডাউন দ্য ফোর সেশন, অফকোর্স। ওয়ান ইজ স্প্রিং, দ্য সামার অ্যান্ড ফল উইন্টার। সো ইউ ক্যান রাইট ডাউন স্প্রিং সামার অ্যান্ড ফল উইন্টার, বিকজ ইট স্টার্ট ফ্রম, মূলত 4 সেশনকে দুটো সেশনও ভাগ করা যেতে পারে, কিন্তু আমরা এখান থেকে 4 সেশনই বলবো। সো একটা সেশন থেকে একটা সেশন কীভাবে স্টার্ট হয়? সো স্প্রিং সামার, স্প্রিং ইউ ক্যান টেক 4 সেশন হিয়ার, এটা সুবিধা হবে আপনাদের জন্য। ইউ ক্যান রাইট ডাউন 4 সেশন ইন ফ্যাশন সেশন, দ্যাট ইজ স্প্রিং ফার্স্ট, সেকেন্ড সামার, দেন দ্য ফল অ্যান্ড দ্য উইন্টার। দিস আর দ্য কম্বাইন্ড ইন্টু 2 সেশন। এটাকেই যখন কম্বাইন্ড হচ্ছে সেটা কি হচ্ছে? স্প্রিং সামার, জানুয়ারি মাস, jan to June. So spring summer is from January to end of June, and fall winter July to December. So simple, you can do this one. Very simple way I'm trying to give you the explanation. Dear students, very easy way আমি যেভাবে নোটস দিলাম আপনারা এই নোটসগুলো কালেক্ট করে আরও এলাবোরেটলি এটাকে নিয়ে রাইট ডাউন করতে পারেন। ইন্ট্রোডাকশন, দেন মার্কেটিং কনসেপ্ট, মার্কেটিং অ্যান্ড সেলিং, ফ্যাশন মার্চেন্টাইজার কাদের বলা হয়, ফ্যাশন ডিজাইনার্স, রোল অফ ফ্যাশন বায়ার্স, ফ্যাশন বাইং সেশন। ইয়াস, পেপার 12 ইউনিট 1 এস আমি চেষ্টা করেছি আমার মতো করে প্রপারলি এক্সপ্লেইন করতে। সো হোপ you like this one. Dear student, please continue this one. The next এরকম 5 episode I will continue. How is that? আমি আমার মতো করে explain করলাম। Dear PMT student, please continue this one. It's just not the theoretical notes. You can put some more things is like in fashion bias. You can put some pics also, কিছু pics আপনি দিতে পারেন, some storage ছবি দিতে পারেন, যেরকম থিম ওয়াইজ আছে
আপনারা কিন্তু you can continue this one. So another 4 session is left. Definitely I'll come that day. Please, tata, bye bye.